Can you see me? Good, Can you good see morning, me? Rinpoche. I can hear you. Can you make your sound a little bit louder? Uh, it's better Yeah, now. The yeah, sound is better now. better. I can hear you. I can hear you clearly. Okay. Great. Okay. Yes, Okay, sorry, I I can hear couldn't you join on clearly. time. There's something. I think the password changed or something, right? Yes, Yeah. both the Zoom and the password change for today Ex- lah. I see. So, okay. So anyway, here. Okay, let's start. Okay. Okay. Let's start with the refuge. Vâng, bắt đầu bằng quy ạ. Sangye chöna tsogye chonam la chanjo bardo dane gyabron danye chöje yebe zenam ye dola benje sangye dobara sho sangye chöna tsogye chonam chanjo bardo dane gyabro che danye chöje yebe zenam ye dola benje sangye dobara sho sangye chedan zye chanam lo chanjo bardo dane gyabro che danye chöje yebe zenam ye dola benje sangye dobara sho. Okay, mandala. So, Oi gun namai dai shin lo jin bar sho yi da ma bu lo ran men da la gam ne yan da ya me. Okay, that's great. Okay, so good morning, everyone. Very good to see you again. Um, Xin chào tất cả quý vị đạo hữu ạ. Rất là vui được gặp lại tất cả quý vị đạo hữu. so this morning, we will be following what we were speaking last week, which is so okay. To begin with, we are studying the bodhicitta, the steps to develop bodhicitta, and in which we are talking about the six perfections. And within the six perfection, the first of which is the generosity. And within generosity, there are three kinds: giving dharma, giving ordinary the things, and then giving protection from fear. And then of the three, we're talking about the material giving, the first one. That is what we are covering. We have been covering since last week. So we are covering generosity, giving of material things, and within giving material things, there are ordinary giving, great giving, and extraordinary givings. We are talking about ordinary givings. With that much we covered already. It's Dạ, a summary of what we covered last week. dạ. Tóm tắt là cái phần buổi trước là chúng ta đã vừa học là chúng ta đang học về cái giới nguyện là Bồ Đề Tâm, và trong cái thực hiện là để phát triển trưởng dưỡng cái giới nguyện Bồ Đề Tâm thì chúng ta thực hành 6 pháp toàn thiện, hay còn gọi là 6 ba la mật. Trong 6 pháp ba la mật thì có cái pháp đầu tiên, đấy là pháp thực hành bố thí cho đi. Trong pháp thực hành bố thí cho đi thì có 3 loại bố thí. Thứ nhất là bố thí pháp, thứ hai là bố thí vật chất, thứ ba là bố thí sự không sợ hãi.
Thì trong cái phạm vi bố thí vật chất thì chúng ta lại chia ra làm 3 cấp độ của bố thí. Thứ nhất là cấp độ bố thí thông thường, thứ hai là cấp độ bố thí vĩ đại, và thứ ba là cấp độ bố thí phi thường. Tuần trước thì chúng ta đã hoàn thành cái phần bố thí thông thường rồi, thì thầy tóm tắt lại cái nội dung mà chúng ta học buổi tuần trước là sổ. Yeah. So ordinary giving, as the name sounds, it's giving ordinary things. So here, when we say ordinary, we are talking about everything that we normally we say that's my belonging. From small thing as my food, whether it's leftover or fresh food, to big things such as your money and including your money and things like that. So basically things that we usually give to charity, these are the ordinary things. And then when we talk about great giving, this is something it's quite difficult for you to give, such as your house, let's say an expensive car, something that belongs to the family, I mean, it's been passed down to the family, you hold very dear to, and so on and so forth, like that. Yeah. Khi mà chúng ta nói về bố thí thông thường, tức là chúng ta nói về việc cho đi những cái vật thông thường, chẳng hạn như tất cả những thứ mà chúng ta gọi là thuộc về chúng ta, chẳng hạn như là những cái thứ vật nhỏ như là đồ ăn còn dư sót lại, hoặc là đồ ăn mới, và những thứ lớn, ví dụ chẳng hạn như là chúng ta cho đi, bố thí đi tiền bạc của chúng ta. Nói tóm lại là những thứ mà chúng ta hay dùng để làm từ thiện thì gọi là bố thí thông thường. Bố thí vĩ đại là gì? Bố thí vĩ đại là những thứ mà chúng ta khó cho đi hơn, thường là những cái thứ mà rất là lớn, rất là thuộc sở hữu của cả gia đình, chẳng hạn như là một cái ngôi nhà, chẳng hạn như là một cái chiếc ô tô, hoặc là những cái tài sản mà là thuộc về thừa kế của cả một gia đình, của một dòng họ mà chúng ta rất là trân quý, và chúng ta giữ gìn rất là chặt chẽ. Thì việc cho đi những thứ đấy gọi là cho đi bố thí vĩ đại là số. Oh yeah. So mainly speaking, practicing of generosity has two benefits, mainly two benefits. One is by giving. When you make generosity, engage in generosity, you are giving something. Whether in Tibetan we say to give up, to give to the higher ups or the lower downs. Basically, what that means is when you make offering to the three jewels and the deities, that's giving up to the offering to the ups, the higher ones. And then lower ones means like to the beggar, to the disprivileged, and all sort of like that. Basically, when you give, there's only two people to give up or give down. So whenever you give, when you give to those who are lower than you accumulate merit. Because they really needed it, and then you make offering, you give them. That's how you help them. And also when you make offering to the higher ones, such as the Buddhas and the Bodhisattvas, even though they may not necessarily require the material gifts that you are offering them, you accumulate merit by engaging in the purity. The purity of your thought. Actually, that's what counts the most. That's why. By offering to the Buddhas or offering to the poor, both makes an immense accumulation of merit. Yeah. Yeah. Khi mà chúng ta nói đến cái việc bố thí thì chúng ta sẽ nói đến hai cái lợi ích của việc bố thí. Thứ nhất là chúng ta bố thí ở đây là chúng ta cho đi những cái gì mà mình có. Chúng ta cho đi, chúng ta thực hành cái hạnh gọi là hạnh hào phóng. Tức là khi mà chúng ta thực hiện một cái hành động hào phóng của chúng ta thì nó có thể chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất là chúng ta bố thí, chúng ta cho đi mà gửi lên những cái bậc cao hơn chúng ta. Ví dụ như là chúng ta cúng dường lên các vị Phật, các vị Bồ Tát, cúng dường lên các vị Bổn Tôn, tức là cúng dường lên Tam Bảo. Và chúng ta cho đi, nhưng mà cho đi của những người mà thấp hơn chúng ta. Ví dụ chẳng hạn là những người ăn xin, ăn mày, hoặc là những người mà đang ở trong cái hoàn cảnh khó như vậy. Thế như vậy là hai cấp độ của việc cho đi. Khi mà chúng ta cho đi mà chúng ta cúng dường lên cái bậc cao hơn, chẳng hạn như là Phật, Bồ Tát, các vị Bổn Tôn, thì thực ra mà nói thì các vị Phật, Bổn Tôn không cần những thứ, không yêu cầu những thứ mà chúng ta cúng dường. Nhưng mà vì chúng ta cúng dường thanh tịnh với một cái suy nghĩ thanh tịnh thì chúng ta tích lũy được vô lượng công đức.
Và đối với những người mà gọi là thấp hơn chúng ta, tức là chúng ta cho đi, với những người ăn mày ăn xin, những người đang khốn khó, thì đó những người rất cần những thứ mà chúng ta cho đi. Thì khi mà chúng ta cho đi thì chúng ta đáp ứng được cái nhu cầu, cái mong muốn của người ta, thì chúng ta cũng đạt được công đức. Như vậy là cả hai cách bố thí, tức là cách bố thí ở cấp độ cúng dường hay là cách bố thí ở cấp độ cho đi của những đối tượng cao hơn chúng ta và những đối tượng thấp hơn chúng ta, thì chúng ta đều tích lũy được vô lượng công đức là số. Another benefit, main benefit of practicing in generosity is that you develop a practice, or you train yourself to practice in detachment. Okay, so why? Because as a Dharma practitioner, in general, attachment is not good. In life, also attachment is not good, and especially if you are in a Dharma practitioner, then attachment is very bad. If you have attachment, normally the attachment that we have, that we are used to, is attachment to materialistic thing. Whether it's a person or a thing, it's always material, it's always physical. And so when we attach to those things, it actually slows us down in our spiritual practices. So therefore, by engaging in generosity, we train ourselves in the practice of detachment. Yeah. Một cái lợi lạc nữa của cái việc thực hành hạnh bố thí đấy là gì? Là chúng ta sẽ xả bỏ, chúng ta sẽ từ bỏ cái tâm bám chấp của chúng ta. Chúng ta sẽ thực hành hạnh song song với việc bố thí, thì tức là chúng ta sẽ thực hành hạnh xả bỏ, tâm phá bỏ. Là trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà chúng ta bám chấp ấy, thì thực sự đấy là điều không tốt. Trong việc thực hành Pháp, nếu như mà chúng ta bám chấp thì thực ra là rất là xấu cho cái việc thực hành Pháp của chúng ta. Chúng ta hiểu ở đây là bám chấp là sự bám chấp vào những vật chất. Và khi mà chúng ta bám chấp vào những vật chất, bám chấp vào con người, bám chấp vào những thứ vật lý ấy, nó khiến cho chúng ta bị chậm lại, sẽ không có sự tinh tấn trong quá trình thực hành cái con đường tâm linh của chúng ta. Như vậy là khi mà chúng ta thực hành cái hạnh gọi là hạnh bố thí, thì đồng thời là chúng ta cũng thực hành hạnh xả ly, xả bỏ, phá bỏ cái tâm bám chấp, tâm tham lam của chúng ta, thì như vậy là nó lợi lạc cho tâm linh của chúng ta là số. Yeah. So that these are the two main benefits, main reason why we practice in the generosity. The sixth perfection. The first one is generosity, and that's one of the main reason why generosity is the Dharma practitioner. It's important for you to have detachment. So when people usually talk about generosity, they think about just giving an offering and then accumulating merit alone. But that's not just the case. There's another benefit, main reason, main purpose is to train oneself in detachment. So once we train ourselves in detachment of materialistic things and things like that, then we our body, not our body, but ourselves, we become more prepared to embark, to go on the spiritual journey. Yeah. Ở đây chúng ta hiểu là có hai cái lợi lạc, hai cái lợi ích của cái việc mà xả bỏ cái tâm bám chấp như vậy khi mà chúng ta thực hành hạnh bố thí. Hai cái lợi lạc của hạnh bố thí là như vậy. Nhưng mà thông thường ấy, thì chúng ta phải hiểu tại sao, cái lý do vì sao mà các bậc thầy lại đặt cái hạnh bố thí lên đầu tiên trong số 6 ba la mật. 6 ba la mật thì đặt cái hạnh bố thí lên đầu tiên, nó có lý do của nó. Bởi vì sao? Bởi vì là thực hành hạnh bố thí thì thực ra là đồng thời là thực hành tâm xả ly, tâm buông xả. Khi chúng ta thường chỉ nghĩ rất đơn giản là chúng ta bố thí, tức là chúng ta cho đi thì chúng ta thực hành, chúng ta nhận được cái công đức. Nhưng mà thực ra không phải đơn giản như vậy. Cái việc thực hành hạnh bố thí nó là cái việc luyện tâm của chúng ta. Chúng ta rèn luyện cái tâm thức xả ly, xả bỏ của chúng ta, tâm buông chấp, buông bỏ của chúng ta. Và khi mà chúng ta thực hành bố thí thì đồng thời là chúng ta thực hành hạnh xả ly. Và như vậy thì chúng ta rèn luyện cái bản thân mình, chuẩn bị cái tâm thức của bản thân mình để sẵn sàng chúng ta bước đi tinh tấn, bước đi những xa hơn trên con đường đạo lộ của chúng ta là số.
I think I shared this story in the past. It's related to generosity. So there was this story. It's a real it's a real tale from Tibet. Not very long ago, maybe 100 years ago or so. Okay, not even less than that. Maybe 60, 70, 80 years ago, like that. So what happened was there was a there was a lady from upper class, nobility, noble lady, a lady who belonged to the noble class, and she was very, very stingy. Okay, she doesn't. She's, of course, she's very wealthy, but she doesn't share with anybody. She doesn't share even with her own children or her own siblings, etc. What happened was, of course, she in the beginning she doesn't see that as a flaw, as a fault, but later she began to see that as a fault, and she wanted to resolve that, and then she cannot do anything about it because it's been her habit for so long, and then she's having a hard time, and then she met one Rinpoche. I think that is the teacher of His Holiness, His Holiness's teacher. So maybe like like the teacher of His Holiness's teacher. So about that generation. So not very long ago. So yeah, she met him, and she asked solution from him how to develop generosity, how to how to learn detachment like that. Yeah. Yeah. Mm. Bây giờ có lẽ là thầy kể một câu chuyện, mà câu chuyện này có lẽ là thầy đã từng chia sẻ trước đây rồi. Câu chuyện này thì cũng không xa thời gian bây giờ lắm. Có lẽ cách đây cũng khoảng độ tầm dưới 100 năm, có lẽ chỉ là 60 đến 80 năm thôi. Lúc đó thì ở Tây Tạng thì có một quý bà này là thuộc tầng lớp quý tộc, tức là thuộc giai cấp quý tộc ở Tây Tạng. Quý bà này thì rất là giàu có, rất thịnh vượng, nhưng quý bà này thì lại rất là ki bo kiệt sỉ. Quý bà này không bao giờ chia sẻ cái sự giàu có thịnh vượng của mình ngay đối với cả chính con cái, với cả anh chị em ruột thịt của mình. Và lúc đấy thì bà không nhận ra đấy là một cái lỗi lầm rất là lớn, nhưng mà sau này thì bà hiểu rằng cái việc ki bo kẹt xỉ như vậy là một cái lỗi lầm rất là lớn trong cuộc đời của bà ấy. Thì bà hiểu, nhưng mà bà cố gắng tìm cách, nhưng bà không tìm cách nào để mà khắc phục cái lỗi được, bởi vì cái việc ki bo nó đã trở thành một cái tập khí, nó ăn sâu vào máu thịt của bà ấy rồi. Thế đến một ngày nọ bà gặp một vị Rinpoche, một bậc thầy, có thể nói là Rinpoche này là thầy của Đức Đạt Lai Lạt Ma, và thậm chí là thầy của Đức Đạt Lai Lạt Ma, tức là ở cái kiếp trước. Thì khi đó thì bà gặp vị Rinpoche này, và bà ấy hỏi là làm cách nào để con có cái giải pháp gì để con khắc phục cái tính ki bo kẹt xỉ của con, và làm thế nào để con thực hành cái hạnh nguyện bố thí được. So she asked the Rinpoche how to resolve this, and because she cannot part away with anything. Anything she give to somebody, she wants to take it back. She doesn't want to part away anything, and so the Rinpoche, that teacher, he provided a solution. So the solution, I think I shared you before. So what he said was, okay, hold something in your right hand, okay, like, okay, whatever it was some precious jewelry or something. So hold it in your right hand, and then slowly give it to your left hand, like that. And then after some time, just be aware of the thought that you are giving it. So right hand is giving to the left hand, and slowly the left hand is giving to the right hand, and then one by one. So you train in that, like that. So she trained for a couple of days, couple months, like that. Slowly and slowly she became better and better. So that's how, through skillful means, the master, the teacher, was able to make her better in giving. And later, after a couple years, she became a very, very, very generous sponsor, very generous contributor to the poor, to the temple. Like she began to offer, like basically she began to learn how to detach herself from all the materialistic goods, like that. Yeah. Khi đó thì cái bà này bà muốn gặp Rinpoche để bà hỏi cách để mà làm sao mà xả ly được cái tâm bám chấp, tâm tham lam của bà ấy. Thế thì Rinpoche đã hướng dẫn cho bà một cách rất là thiện xảo để mà thực hành cái hạnh xả ly, bởi vì là bà này bà rất là tham lam và ki kiệt, keo xỉ. Bà ấy cho đi xong rồi bà lại đòi lại, bà cứ cho đi xong bà lại đòi lại. Thế Rinpoche mới dạy bà rằng là đầu tiên là hãy nắm giữ những cái vật rất là quý ở bên tay phải. Xong rồi là
chuyển từ bên tay phải sang tay trái, tức là cho những cái đồ quý như là kim cương, vàng bạc, châu báu từ bên tay phải cho sang tay trái, xong rồi lại ngược lại là từ tay trái cho sang tay phải. Thế bà cứ thực hành cho đi cho lại từ bên tay phải sang bên tay trái như thế. Sau một vài ngày, sau một vài tháng, sau khi mà bà thực hành gọi là cái phương pháp rất là thiện xảo mà bậc thầy đã trao cho bà ấy, là để bà từ bỏ cái tâm bám chấp của mình, thực hành cái tâm xả ly của mình. Thế thì sau một thời gian, thì sau một vài năm, thì bà đã thực hành được cái hạnh bố thí, và bà trở thành một trong những người mà bố thí cách rộng rãi nhất, mà không phải là chỉ bố thí cúng dường cho người nghèo, cho các tu viện, mà còn làm rất là nhiều các việc thiện lành khác. Thì như vậy là thông qua cái phương tiện thiện xảo, cách thức mà Rinpoche đã dạy, thì bà đã thực hành cái tâm xả ly, từ bỏ cái tâm keo kiệt, bủn xỉn, ích kỷ của mình, để thực hành cái hạnh bố thí một cách rất là thành công. Là số. Yeah. So if you're following the book in English, the book is on page number 235, and we are around the middle of the paragraph. So there is a passage from Milarepa, which says, dig out food from your own mouth and give it as alms. So basically, you give something. Generally, you can give anything. You can give anything, any small thing you can give. You accumulate merit. That's good thing, right? But if you want to engage in the practice of generosity as prescribed in the 6 perfections, then you should learn to give things that actually mean dear to you, actually mean something to you, such as taking out the food from, if you are eating some food, something you are eating on your table, and then someone comes and begs for food or whatever, then you should be ready, prepare yourself, train yourself to give food to them. It's not like, okay, just go away. I will give you whenever I can. I have the leisure and I could do that. I will give. Not now, like that. That is so generally speaking, you can give at any time. But if you want to engage in the practice of generosity as prescribed in the 6th perfection, then you should be ready to give out something that actually means something to you. If you give out something that doesn't mean something to you, or actually like you're actually giving somebody someone your own garbage or burden, you're not really doing a generosity. Yeah. Yeah. Như vậy là nếu như mà quý vị đạo hữu mà có sách quyển tiếng Anh thì quý vị mở trang 235, sách tiếng Việt thì quý vị mở trang 364. Ở cái đoạn giữa, đoạn này có nói về cái lời dạy của ngài Tổ Milarepa. Tổ Milarepa có nói rằng là khi mà có người ăn xin đến ấy, thì mình sẵn sàng là mình moi cái thực phẩm mà mình đang ăn ở trên trong miệng của mình ra, và mình đưa cho bố thí cho cái người hành khất, cái người ăn xin ấy. Tại sao Tổ Milarepa lại nói như vậy? Bởi vì thực ra mà nói thì chúng ta thực hành bố thí, nhưng mà không phải là chúng ta biết cách bố thí đúng cách đâu. Chúng ta cũng phải học cách bố thí đúng cách đấy. Bởi vì bố thí là cái hạnh đầu tiên trong 6 hạnh Ba La Mật. Và tại sao chúng ta lại phải học cách bố thí đúng cách? Bởi vì thông thường là chúng ta bố thí đi là cho đi những cái thứ mà không cần thiết, thậm chí là cho đi cái rác rưởi và cho đi cái gánh nặng của mình, thì đó không phải là bố thí. Bố thí là kể cả những cái vật gì mà rất cần thiết với chúng ta, rất quan trọng với chúng ta, rất quý giá với chúng ta cũng sẵn sàng cho đi. Giống như khi mà mình đang ăn cơm, mà mình đang nhai thức ăn ở trong miệng mình, mà có người ăn xin đến, thì mình móc cái thức ăn ở trong miệng mình ra, mình cho người ăn xin đến ngay lập tức. Tức là để nói rằng là gì, mình sẵn sàng cho đi bất cứ thứ gì, cho đi bất cứ khi nào, và luôn luôn sẵn sàng như vậy. Và như vậy là mình phải luyện tâm, mình phải luyện cái tâm của mình, tâm xả ly và tâm buông bỏ của mình, cũng như là tâm bố thí của mình. Tại sao cái bố thí nó lại đứng đầu các hạnh 6 hạnh Ba La Mật? Bởi vì là khi mà chúng ta luyện được tâm xả ly như vậy, thì chúng ta có thể sẵn sàng cho đi bất cứ thứ gì, bất cứ khi nào, không phải là chờ đến khi nào mà chúng ta ăn xong chúng ta mới bố thí, và ngay lập tức là chúng ta bố thí ngay cái gì mà người ta cần thiết, cái gì mình muốn. Thì đấy là lý do vì sao mà nói là chúng ta cũng phải học cái cách thức bố thí đúng cách, thì đấy mới thực hành 6 Ba La Mật. Là số. Oh yeah. So here it says in the, okay, so I'm just following the text. In the last paragraph, it says, generally speaking, the Buddha taught material giving and other practices involving material possessions, mainly for lay bodhisattvas, non-monks. And if you are a monk or a nun, the important thing is to simply reduce your desires
to learn to be content with whatever you have, and to practice the threefold training of the higher path with determination in mountain hermitages and solitary places, gladly accepting all hardships. So here we are talking about as a family, as a lay devout practitioner, as a lay person, you have your familial responsibilities. So you have to take care of your family, and basically you have family related responsibilities. So in order to do so, you will require a lot of things in your life. But as a monk, you live by yourself, so you should start to do away with all of those distractions from the very beginning, right? For a lay person, you have to acquire all those things first, and then slowly you start to give away and practice in generosity and detachment. But for a monastic, you start right away because you have the ability to do so. You have the opportunity, the privilege to do so. Yeah. Ở đây thì thầy muốn đọc cái đoạn văn này ở trong sách để quý vị có thể hiểu được. Nói chung, Đức Phật dạy pháp bố thí vật chất và pháp bố thí sở hữu vật chất chủ yếu là để cho giới Bồ Tát cư sĩ. Nếu bạn là một vị tăng hay ni, điều quan trọng là đơn thuần giảm thiểu lòng ham muốn, học cách bằng lòng với những gì bạn có và thực hành tu tập 3 nhánh của con đường cao cấp, quyết tâm ẩn thất trên núi cao và ở những nơi cô tịch, vui vẻ chấp nhận mọi gian khổ. Thì đây là lời của các vị tổ dạy cho các vị tu sĩ, tức là những vị xuất gia. Còn bản thân chúng ta là những vị cư sĩ, tức là những vị tại gia. Chúng ta vẫn có gia đình, chúng ta vẫn phải có trách nhiệm, có bổn phận chăm lo cho gia đình của mình. Thì như vậy ở đây chúng ta phải chia ra làm hai loại, là với những vị tu sĩ, với những vị đã xuất gia thì người ta có thể thực hành hạnh bố thí ngay lập tức, tâm xả bỏ ngay lập tức, bởi vì họ có những điều kiện thuận lợi và thuận duyên để làm những điều đó. Tuy nhiên là với những cư sĩ đại gia, là những người mà có lòng sùng mộ ở tại gia, vẫn có gia đình, thì chúng ta vẫn phải có những bổn phận trách nhiệm chăm sóc gia đình. Thì điều đầu tiên trước hết là chúng ta cần phải có được tất cả những thứ của cải vật chất đó, thì sau đó dần dần thì chúng ta mới thực hành hạnh bố thí, hạnh tâm xả ly đấy được, bởi vì chúng ta vẫn phải có bổn phận và trách nhiệm chăm lo cho gia đình của chúng ta là sổ. And then I'm following the text. So it's on the next page. Some practitioners abandon their spiritual practice to involve themselves in trade, agriculture, or other means of livelihood, and pile up wealth through cunning and trickery. They maintain that they are practicing Dharma through the offerings and charitable gifts they make with what they have gained. But it is of such people that it is said. So there's a quote: when Dharma is not practiced according to Dharma, Dharma itself can cause evil rebirth. So this quote is from the Sutra, but the Buddha's own teaching. So basically, it's referring to the fact that so here, some practitioners, it's not just monastics, not just monks, but anyone who profess to be practitioner, who profess to be Dharma practitioners, but then make a livelihood in the name of the Dharma. Because everybody, a large number of the public have faith in the Dharma, and then when they have faith in the Dharma, then you profess yourself to be a Dharma practitioner, a master, this or that, and then basically you trick them, you trick the people to make offerings and things like that, and then you yourself engage in trickery and cheating and all sort of that, and then make money in the name of Dharma. So this, the Buddha himself said in the sutras, that when the Dharma is not practiced according to Dharma, then the Dharma itself can become the cause of evil rebirth, can become the cause of negative actions. Yeah. Bây giờ thầy tiếp tục đọc một cái đoạn văn ở trong sách. Quý vị chú ý lắng nghe. Một số hành giả từ bỏ những tu tập tâm linh để lao mình vào việc buôn bán, nông nghiệp hay những phương tiện sinh nhai khác và chất đống của cải qua thủ đoạn quỷ quyệt và gian xảo. Họ chống chế rằng họ đang thực hành Pháp qua việc cúng dường và đóng góp vào các chương trình từ thiện bằng của cải mà họ đã kiếm được.
Nhưng người ta nói về những người ấy như sau: khi Pháp không được thực hành phù hợp với Pháp, thì ngay chính Pháp có thể gây ra việc tái sinh vào đường dữ. Như vậy là đây là các vị tổ đã trích dẫn những lời dạy của Đức Phật ở trong kinh văn. Ở đây chúng ta phải hiểu như thế này. Có những người mà kể cả là các vị tu sĩ ở trong tu viện, thì họ lấy cái việc mà thực hành tâm linh, họ làm những việc dưới danh nghĩa của thực hành Pháp để kiếm tiền. Và bởi vì là công chúng đại chúng thì có lòng sùng mộ, có lòng tín tâm vào với Phật Pháp, và họ lợi dụng cái lòng tín tâm đấy để họ cứ cố tỏ ra mình là các bậc đạo sư, và họ lừa gạt quần chúng để cuối cùng là lấy tiền cúng dường và lấy các cái lợi ích khác từ công chúng. Thì cái việc mà lừa đảo công chúng như vậy, làm lợi dụng Pháp để lừa đảo công chúng như vậy, thì đó, tất cả những cái việc làm mà nhân danh Pháp mà để làm lợi lạc cho bản thân như vậy thì không mang lại những cái lợi lạc tốt đẹp, mà dẫn đến những việc là đọa sinh vào những cái cõi thấp. Thì đấy là lời dạy của chư Phật và chư Tổ là số. Yep. So, so in the end, they say that their approach is absolutely worthless. It is most important, therefore, to be always satisfied with what one has. So, as a spiritual practitioner, it's important to learn contentment. Yeah, and then someone who is not someone who is not trained or disciplined in contentment, it is worthwhile to learn that by engaging in generosity. Yeah. Yeah. Ở đây thì các thầy lại đọc tiếp là cách tiếp cận Pháp hay đến với Pháp của họ hoàn toàn vô giá trị. Vì thế điều tối ưu quan trọng là luôn luôn hài lòng với những gì mình có. Ở đây thì chúng ta cần phải thực hành cái gọi là tâm biết đủ. Tâm biết đủ là mình biết hài lòng với những gì mình có. Và khi mà mình biết đủ thì mình sẽ biết cách để thực hành hạnh bố thí, hạnh cho đi. Còn nếu mà chừng nào mình không biết đủ thì mình sẽ không thực hành hạnh bố thí, hạnh cho đi được. Yeah. So when we talk about giving material things, sometimes there is also a story during Buddha's time where one person asked the Buddha, "I'm so poor, I have nothing to eat myself. Sometimes many days I go hungry and so on and so forth, and I have nothing to give. And you, Buddha, talk about the importance of generosity, but I'm so poor and nothing to give. So what should I give? I'm so much devoted to the Dharma, but I cannot practice because I have nothing to give." And then the Buddha said, "You have the 2 legs and 2 hands and your face, so you can give your smile to people who are, feeling lonely. You can give your hands to help support people up. You can give your feet to run errand for people who cannot walk, etc." So basically, we have, no matter how much we think we don't have, we still have a lot to give. And at the very least, we can always give good thoughts to people. Yeah. Bây giờ thầy kể một câu chuyện này thuở Đức Phật còn tại thế. Khi đó thì có một người đàn ông rất là nghèo khó. Người này thì thậm chí là không có đủ đồ để ăn, không có đủ đồ để mặc nữa. Thì người này thì rất có lòng tín tâm với cả Phật Pháp, và nghe Đức Phật giảng về cái tầm quan trọng của việc thực hành hạnh bố thí. Thì vị này đã đến họp Đức Phật, nói với Đức Phật rằng là: "Thưa Đức Thế Tôn, con thì rất là nghèo khó, con còn không có đủ đồ để ăn nữa, mà con thì rất là muốn thực hành Phật Pháp, thì bây giờ con không có gì để cho đi, thì làm thế nào để con thực hành hạnh bố thí?" Đức Phật mới đáp lời cái vị Phật tử đấy rằng là: "Ông có hai chân, ông có 2 tay, và ông có một khuôn mặt. Như vậy là ông có rất nhiều thứ để bố thí. Ông hãy bố thí cái nụ cười tươi của ông đến với những người mà đang cảm thấy cô đơn, cô độc. Ông hãy bố thí một cánh tay của ông với những người mà đang cần cái sự trợ giúp. Ông hãy bố thí cái đôi chân của ông khi mà có những người mà không thể đi lại được. Như vậy là ông có rất nhiều thứ để bố thí, để cho đi, chứ không phải là không có gì để cho đi cả. Ít nhất là ông hãy bố thí những suy nghĩ tốt đẹp của ông cho những người khác. Đó là thứ mà ông có thể dễ dàng bố thí nhất." Là số. Yeah. As I mentioned in the beginning, so this covers the ordinary giving, and then next comes the great giving. I already explained the great giving is
giving something very rare, something very precious, something very dear to you, such as okay, so in the book it talks about the horse and elephant, because at those days there was no car. So horse and elephant, something, a materialistic belonging, some such as your horse or your elephant, which is in today's time would be like a car or a boat or a aeroplane, something that if you're very rich. So these are what it's referring to. Or even your own children you can offer like that. These are the great givings. Yeah. Ở đây như vậy là thầy đã đề cập xong đến cái nội dung đầu tiên, đấy là cái nội dung về bố thí thông thường. Và bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần thứ hai là bố thí vĩ đại. Thầy cũng đã đưa ra cái định nghĩa thế nào là bố thí vĩ đại. Bố thí vĩ đại là bố thí cái việc mình cho đi những thứ rất là hiếm quý, những thứ rất là đáng giá đối với mình, những thứ mà mình rất là trân trọng. Chẳng hạn như trong thời quá khứ thì đó chính là ngựa, là voi, bởi vì lúc đó thì không có phương tiện đi lại như là ô tô như bây giờ, thì voi ngựa là những thứ rất là quý giá. Rồi những cái thứ vật chất khác cũng rất là quý giá, mà bây giờ thì có thể so sánh với việc là ô tô này, tàu hỏa, tàu thủy, và thậm chí là cả máy bay đối với những người rất là giàu có. Như vậy là thậm chí là bố thí cả những đứa con của mình, có thể cúng dường ở những đứa con của mình. Như vậy là bố thí vĩ đại là bố thí những cái thứ rất là đặc biệt, rất là hiếm quý, rất là quý giá đối với chính bản thân mình là số. Then also it talks about giving your own children, your son or your daughter or your wife or your husband. So this can be in to look at it from today's perspective, it can be very controversial even. Like it's not even, I mean, in today's time we talk about like, you know, a daughter and my children, my wife, they have their own individual rights, and then how can I give them to someone else? That is, I don't own them. They are not my belongings. They're not my materialistic things. So this is something unthinkable in today's time. But we have to look at it from from a certain time when it may be controversial. It may seem controversial, and it may seem difficult to understand from today's point of view. But what we are trying to understand here, the main point here is that something as dear as your own children. Usually people, say like, okay, I can do anything for my children. I can give up my own life, but I cannot give up my children like that. So basically, the attachment to your family members, to especially your children, is so strong for us. Sometimes even stronger than the love or attachment for ourselves even. So this is a training to detach that one. That's why it's a form of training, and it's also called a great giving. So it's not for the ordinary, not for the faint-hearted. Yeah. Như vậy là ở đây khi mà thầy nói đến cái việc là cho đi cả con cái của mình, cho đi cả vợ, cả chồng của mình, cho đi cả những đứa con trai, những đứa con gái của mình, thì nếu như bây giờ mà chúng ta nhìn từ quan điểm hiện tại thì có vẻ như là nó rất là mâu thuẫn, nó rất là đối nghịch. Nếu mà chúng ta nói các con trai, con gái của chúng ta, thậm chí là vợ của chúng ta bây giờ trong thời hiện đại, thì bản thân họ đều là những người có những cái quyền riêng của họ. Họ không phải là vật sở hữu của chúng ta, họ không phải là cái thứ tài sản của chúng ta để mà chúng ta muốn làm gì thì làm được, có đúng không ạ? Như vậy là đứng ở góc độ của hiện đại thì có vẻ như là nó rất là mâu thuẫn. Nhưng mà nếu như mà chúng ta nhìn từ góc độ của lịch sử, nhìn từ góc độ của Pháp, thì chúng ta có thể hiểu như thế này, chúng ta có thể phân tích như thế này. Chúng ta trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta luôn luôn coi vợ, rồi con cái, rồi gia đình của chúng ta là những thứ quý giá nhất. Chúng ta có thể đánh đổi tất cả mọi thứ để bảo vệ cho vợ, con cái của mình. Thậm chí là chúng ta có thể hy sinh cả chính bản thân mình để bảo vệ cho vợ, cho con cái của mình. Như vậy có thể nói là cái sự bám chấp của chúng ta đối với vợ, đối với con của chúng ta là rất lớn. Có lẽ đây là sự bám chấp lớn nhất, không có gì có thể đánh đổi được vợ, con của chúng ta lấy bất cứ một cái gì cả. Như vậy đây là cái thứ có thể nói bám chấp lớn nhất. Nhưng mà nếu như mà khi mà chúng ta nói là chúng ta dám từ bỏ cả vợ, cả con của mình, thì đó chính là một cách thực hành Pháp, thực hành cái tâm xả ly, cái tâm không từ bỏ cái tâm bám chấp với tất cả những thứ gì mà mình được coi là trân trọng nhất, trân quý nhất, đấy chính là vợ và con của mình.
Tất nhiên là nói đến điều này là chúng ta phải đề cập đến trong phạm vi của bố thí vĩ đại, dành cho những người mà đang luyện tâm của mình, chứ không phải là dành cho những người mà có cái tim yếu, những người yếu tim hay là những người bình thường thì không thể dành cho những người đó được. Là số. So that is the second one, great giving, and the last one is the exceptionally great giving. And so, as I said earlier, this refers to giving you something not just personal to you, but something that is from your person, from your body, from your physical, such as your limbs, your body, and etc., etc. So to do this, to willingly give away, your life, to willingly. And normally, when we do, there's a difference here when we say something like, okay, my life is so, going so bad, and I don't want to live anymore. I just want to give up my life. So that is give up. It's not giving. This is give up. Is like you no longer want to continue to live. You no longer have the determination to live. You're no longer excited to live. You no longer have any of the basically you don't have the excitement. You don't have, there is no positive outlook on giving up your life. That is what we talk about, giving up life in normal circumstances. Here, when we say the great living, the great giving, the exceptionally great giving, when we talk about giving up your limbs or your life, we're not talking about giving up your life out of desperation or without any determination or no excitement. Here we are so excited, we are so determined, we are so happy to offer our body. So there's a difference here. There is so much excitement, there is so much positivity here when we make the offering of our bodies. Yeah. Khi mà chúng ta nói đến cái bố thí ở cấp độ thứ 3, tức là cấp độ bố thí phi thường, thì hôm trước là thầy đã giảng thế nào là bố thí phi thường. Bố thí phi thường tức là cái việc bố thí cả thân mạng của mình, cả các cái cơ thể, cái phần của cơ thể của mình, thậm chí là bộ phận cơ thể của mình, chân tay của mình. Ở đây thì chúng ta cần phải có một cái sự phân biệt. Khi mà một người mà đã cảm thấy rất là chán ghét cái cuộc sống này, người ta cho rằng cuộc sống này rất là buồn chán, rất là tệ hại, và người ta không còn muốn sống nữa, người ta muốn từ bỏ cuộc sống này, thì người ta từ bỏ thân mạng người ta, thì đó không phải là bố thí phi thường. Bố thí đó là gì? Là vì người ta chán ghét cái cuộc sống này rồi, người ta thất vọng cái cuộc sống này rồi, người ta không còn cảm thấy muốn sống nữa, người ta không còn cảm thấy hứng thú cho cuộc đời này nữa, thì người ta muốn từ bỏ, thì đó không phải là bố thí phi thường. Bố thí phi thường là gì? Là khi mà chúng ta vẫn đầy cảm thấy cái cuộc đời này rất là đáng sống, chúng ta vẫn yêu cuộc đời này, chúng ta cũng thấy cuộc đời rất là tích cực, và chúng ta vẫn thấy cuộc đời này rất là hạnh phúc, và chúng ta thấy yêu quý cuộc đời này, nhưng mà vì những cái lý do đặc biệt mà chúng ta sẵn sàng cho đi cái bộ phận của cơ thể của mình hoặc là thân mạng của mình, thì đấy mới thực sự là bố thí siêu việt hay là bố thí phi thường. Tức là chúng ta phân định giữa một bên là chán ghét cuộc sống này, thấy cuộc đời này tiêu cực quá thì từ bỏ cái thân mạng này, từ bỏ cơ thể này, và một bên là vẫn thấy cuộc đời này rất là tốt đẹp, vẫn yêu cuộc đời này, vẫn thấy cuộc đời rất là đáng sống, nhưng mà vì những lý do cần thiết mà mình cho đi cái thân mạng, hoặc cho đi cái bộ phận cơ thể của mình. Như vậy chúng ta phân định hai cái sự cho đi này nó rất khác nhau. Một cái là từ bỏ, và một cái là cúng dường thân mạng của mình, là số. And this practice is something only reserved for those with the biggest heart, meaning someone who is courageous enough, someone who is, like, as I said, you are ready and you should be prepared and you should be happy to do it, right? Not like my life is in so much desperation, so out of desperation and out of with the will to live, without the will to live, giving up your life and making suicide. This is not what it refers to. So here we are talking about someone very, very happy to give one's life in dedication to someone else or something else in order to practice in generosity. One very much willingly and happily and excitedly gives one's life as an offering, like that. So, and also your limbs. So can be practiced only by a bodhisattva, only by not just a normal practitioner, but a practitioner from a great level of discipline, such as a bodhisattva, and not an ordinary bodhisattva. It is actually prescribed
only for the bodhisattva who has at least reached one of the 10 levels of the bodhisattva grounds. The first level, at least one has to reach that level. Yeah. Yeah. Như vậy ở đây là chúng ta cần phải phân định rất là rõ giữa là một người là muốn từ bỏ cái thân mạng của mình vì là chán sống rồi, vì thất vọng, vì tuyệt vọng với cuộc sống này thì họ muốn từ bỏ cái thân mạng của họ. Với một người mà vẫn đang đầy cái sự hạnh phúc, lạc quan, niềm tin yêu và đầy sự lạc quan thì họ sẵn sàng bố thí cái cho đi cái thân thể của mình. Giữa một bên chúng ta hiểu là từ bỏ cái thân mạng giống như là tự sát, và một bên là sẵn sàng là hiến tặng cái thân thể của mình để làm lợi cho người khác, thì hai cái phạm trù này rất là khác nhau. Nhưng mà khi mà chúng ta nói cái việc bố thí siêu việt này, tức là những người mà đang vui vẻ, đang hạnh phúc, đang thấy cuộc đời rất là tốt đẹp mà lại sẵn sàng từ bỏ cái một phần cơ thể của mình hoặc là thân mạng của mình để cúng dường, để hiến tặng cho người khác, thì đây phải là những người mà ở cấp rất là cao, có thể là các vị Bồ Tát hoặc là các vị hành giả ở bậc rất là cao. Trên thực tế không phải là những vị hành giả thông thường hoặc là những vị Bồ Tát thông thường, mà phải là những vị Bồ Tát đã đạt được 1 trong 10 cái địa của Bồ Tát và đầy sự dũng cảm, đầy sự quyết tâm, đầy sự từ bi, thì mới có thể từ bỏ cái thân mạng của mình, từ bỏ cái cơ thể của mình để bố thí cái thân mạng và cái bộ phận cơ thể của mình cho người khác như vậy. Là số. So for monastics, for monks, even for monks, we are forbidden, restricted to practice this generosity. The third one, the exceptionally great giving. We can practice in the ordinary and the great giving, but we are restricted from doing the exceptionally great giving practice. The reason, because when we engage in especially the giving of life, giving of body, when you give your body, basically you give your life. So when you give your life, then you die. And then if especially if you have not reached a certain level of confidence in where you will be, where to direct your forthcoming life, your next life. If you're not very sure, if you have no control over where you will be born in your next life, then if you engage in such a practice, you die, then you be born in a lower realm, and then you are stuck there for thousands of eons, and then you will be deprived from the opportunity to practice the Dharma, to meet great teacher. Basically, you will be deprived from so many, the methods to be liberated. So therefore, it's restricted for us to practice in the last one, the exceptionally great giving. Yep. Yeah. Đối với ở cuộc sống ở tu viện ấy, thì đối với các vị tu sĩ ấy, thì các vị thầy là bị cấm hay là bị hạn chế, không được thực hành cái biện pháp bố thí thứ ba, mà chỉ được thực hành hai hình thức bố thí đầu tiên là bố thí thông thường và bố thí vĩ đại mà thôi. Cái lý do tại sao mà các vị tu sĩ lại không được bố thí cái thân mạng hay là cái cuộc đời của mình, bởi vì là khi mà chúng ta bố thí cái cơ thể của mình, thực chất là bố thí cái thân mạng của mình, bởi vì sau khi bố thí xong thì chúng ta sẽ chết. Và với những người mà chưa đạt được đến những cái cảnh giới nhất định, những cái cảnh giới tu tập nhất định, khi mà chúng ta chưa đạt được cái đủ độ sự tự tin rằng là sau khi chết thì mình sẽ tái sinh về cảnh giới nào, thì chúng ta không kiểm soát được cái sự tái sinh của mình, thì khi mà chúng ta bố thí cái thân mạng của mình như vậy thì rất có thể là sau khi chúng ta chết thì chúng ta bị đọa sinh vào những cảnh giới thấp, và khi mà đọa sinh vào những cảnh giới thấp thì chúng ta có thể bị chôn vùi ở đó hàng nghìn năm, hàng nghìn kiếp, mà chúng ta không có cơ hội được gặp giáo pháp, không có cơ hội được gặp các bậc đạo sư để thực hành giáo pháp, và không có cái phương tiện nào để tự giải thoát cho chính bản thân mình cả. Thì như vậy đấy là lý do vì sao mà các vị tu sĩ ở tu viện bị cấm, không được thực hành cái hình thức bố thí phi thường, bố thí siêu việt thứ ba, đấy là bố thí thân mạng của mình. Là số. So even though it's restricted, there are many great practitioners who still do it against the rules, restrictions like that. And there are some stories I will share later. So meanwhile, what we can do right now is we can mentally offer or give our bodies and our limbs and our parents, our children,
So there's a stage, okay. There's a step. Like we don't start from the end. We start from the beginning. If we start from the end, then everything is going to be messy. So we start from the beginning, step by step. We give as what we could, and so that is a great practice for us to engage in detachment as well as accumulating merit through generosity. So meanwhile, at the current moment, we can engage in the for the material goods, small things that we can actually give away. We can give them physically, and those that we could not part away or right away, we could give them mentally, spiritually, like that, such as your body, your siblings, your family members, etc., etc. So it's not something that we should start right away, but have that in your mind in the future. Yeah. Yeah. Ở đây thì chúng ta phải hiểu rằng là mặc dù là giới luật của tu viện thì rất là chặt chẽ như vậy, nhưng mà vẫn có những cái vị đại thành tựu giả, đại hành giả thì họ vẫn thực hành là bố thí, cho đi cái thân mạng, cái cơ thể của họ. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng là khi mà chúng ta không thể bố thí bằng cái thân mạng của mình một cách chính thức, thì chúng ta có thể thực hành bố thí bằng cái tinh thần, bằng cái tâm linh của chúng ta. Tức là chúng ta bố thí cho đi cơ thể, bộ phận cơ thể của mình, thậm chí là cả cha mẹ, cả vợ con, cả anh em của mình bằng cái tinh thần của chúng ta. Dần dần từng bước ấy, thì chúng ta có thể bố thí được, nhưng mà chúng ta phải có cái sự bắt đầu. Chúng ta đừng nghĩ đến cái kết thúc ngay, bởi vì khi mà chúng ta nghĩ đến cái đoạn kết thúc thì chúng ta có thể dẫn đến những cái sự hỗn loạn, những cái sự lẫn lộn. Chúng ta phải bắt đầu bằng từng bước một. Chúng ta thực hành từng bước một. Chúng ta bố thí, chúng ta cho đi những cái thứ gì mà chúng ta có thể. Đầu tiên là chúng ta thực hành tâm xả ly, tâm buông bỏ. Chúng ta cho đi những cái gì vật chất là chúng ta có thể. Những thứ vật chất mà chúng ta có, những thứ dễ dàng cho đi thì chúng ta cho đi trước. Sau đó thì dần dần chúng ta thực hành, và chúng ta có thể thực hành là không phải ngay một lúc mà chúng ta có thể thực hành được tất cả. Chúng ta hãy thực hành là bố thí bằng tinh thần. Với những gì mà không thể bố thí bằng vật chất thì chúng ta bố thí bằng tinh thần. Chẳng hạn như là chúng ta nghĩ đến chuyện bố thí về cơ thể, vợ con, anh em, thì chúng ta có thể bố thí trong tinh thần và trong tâm linh, và chúng ta có thể quán tưởng cái sự bố thí như vậy nếu như chúng ta không thể bố thí trên thực tế là số. Yeah. So here in the book, the book actually refers to the story of some of the great examples of generosity, generosity in terms of the exceptionally great giving. So one of the very popular one is that from the previous lives of Lord Buddha when he was a prince. So it's called the 1,000 life births, or 1,000 births of the Buddha. So we usually call them 1,000 births of the Buddha. There's 500 pure births and 500 impure births, and this one is part of the pure births. So what is pure birth, what is impure birth, and what is the 1,000 lifetime we are talking about? Basically, our previous life is innumerable. We cannot say our life started this, then, like that. Our life is beginningless. So when we say 1,000 lifetime, we are talking about ever since someone has generated the bodhicitta, an authentic bodhicitta, for the very first time, then how many lifetimes you have taken, how many lifetimes you have taken to reach enlightenment. So this is what we're talking about. So in Buddha Shakyamuni's term, there has been 1,000, and when he was born as an animal or someone from a very poor background, etc., it's called the impure birth. And when he was born as a prince, a scholar, etc., it's called the pure birth. Anyway, so there's 1,000 previous births of the Buddha. There's a story. There is a book on the detailing all the 1,000 births of the Buddha. So in this particular book, there was the story of the prince whose name is the prince's name is Great Courage, who gave his body to save a starving tigress who has 5 cubs, like that. Yeah. Khi mà chúng ta nói về
khi mà chúng ta nói về những cái câu chuyện trong quá khứ, về những cái việc mà bố thí thân mạng trong lịch sử, thì chúng ta có thể nói về những câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật. Chúng ta biết được rằng là có một quyển sách về cuộc đời của Đức Phật, có 500 cái kiếp sống, 500 cái lần tái sinh của Đức Phật, và xin lỗi là 1.000 lần tái sinh của Đức Phật. Và trong 1.000 lần tái sinh này của Đức Phật thì có 500 lần tái sinh thanh tịnh và 500 lần là tái sinh bất tịnh. Hiểu thế nào là tái sinh thanh tịnh và tái sinh bất tịnh? Chúng ta biết được rằng là mỗi một chúng ta đều đã trải qua vô lượng kiếp trong vô thủy thời gian, chúng ta đã trải qua những kiếp khác nhau. Thì khi mà chúng ta nói về tính bằng kiếp, mà 1.000 kiếp của Đức Phật thì chúng ta tính từ khi mà Đức Phật khởi phát cái Bồ Đề Tâm. Và trong năm 1.000 kiếp đấy thì có 500 kiếp là Đức Phật sinh ra trong thân tướng của những cái con động vật, trong thân tướng của những kẻ nghèo khó, thì được gọi là những kiếp tái sinh bất tịnh. Còn khi mà Đức Phật tái sinh trong thân tướng của các vị hành giả, các vị học giả, các vị hoàng vương tôn, hoàng tử, thì được gọi là tái sinh thanh tịnh. Như vậy là nếu mà nói cuộc đời Đức Phật thì chúng ta nói đến 1.000 kiếp tái sinh của Đức Phật. Và trong 1.000 kiếp này thì có một kiếp Đức Phật sinh ra là một hoàng tử. Hoàng tử này có tên là hoàng tử Đại Dũng Cảm, và hoàng tử này đã hiến cái thân xác của mình cho một con hổ cái và 5 con hổ con đang bị chết đói, và ngài đã hiến cái thân mạng của ngài cho cho cái gia đình của con hổ mà đang bị chết đói này. Là so. So the story is like this. I think I shared this one time already, so I'll just make it short. So as it very normal for royal members in those days, the prince and his entourage were traveling the forest, and then they kind of got lost. And then the prince was by himself, alone, and then he heard some wailing, some crying, and then he went to find out that there were 5 cubs who did not get any milk from the mother. There was one tigress lying almost near death, because she couldn't hunt and she couldn't find food, so she was like almost dying, and she couldn't give milk. And the cubs were crying for milk, and etc. And the prince, he was so motivated. He was deeply motivated by that. Then he approached the tigress and gave him his flesh. But the tiger is so poor, so weak, that she couldn't pounce, she couldn't bite, do anything. So then what the prince did was he plucked one of the leaves lying around. So it's actually a very sharp leaf that has like a saw-like edge, and then brought that leaf and then cut his own flesh. And when he cut the flesh, the blood started to blood sprout out, and the blood actually went into the tigress's mouth. He just like pouring water, he poured his blood into the tigress's mouth, and slowly, with the smell of the blood, the tiger began to gain his appetite and his strength, and slowly she began to eat the prince like that. So that was the story, and that prince happened to be one of the earlier births or lives of Lord Buddha Shakyamuni. And this place is actually nowadays in today's Nepal. Yeah. Khi đó thì chúng ta biết được rằng là một cái câu chuyện thầy sẽ kể ngắn thôi. Khi đó thì các quý vị biết rằng là với những gia tộc hoàng gia thì thường là họ hay đi vào trong rừng, và khi đó thì hoàng tử dẫn cái đoàn tùy tùng của mình vào trong rừng, và đến một lúc nào đó thì đoàn tùy tùng họ bị lạc, và bản thân hoàng tử cũng bị lạc. Hoàng tử đi sâu vào trong rừng thì hoàng tử nghe thấy tiếng kêu, tiếng rên khóc của một cái chúng sinh nào đó, thì hoàng tử mới đi tìm. Thì hoàng tử thấy là một con hổ cái, hổ mẹ, và 5 con hổ con đang sắp sửa chết rồi, sắp sửa chết vì đói rồi, không có gì ăn cả. Con hổ mẹ thì cố gắng là cho các con hổ con để bú, nhưng mà cũng không có gì để bú cả. Và khi đó thì hoàng tử nhìn thấy cái cảnh huống mà 6 mẹ con nhà hổ sắp sửa chết vì đói, như vậy ngài rất là xúc động, và ngài đi xuống, ngài cắt cái thịt của mình để cho con hổ mẹ ăn. Nhưng lúc đó thì con hổ mẹ nó đói, nó mệt quá, nó bị kiệt sức rồi, thậm chí là nó cũng không thể ăn được thịt của hoàng tử đó. Khi đó thì hoàng tử mới nhặt một cái lá mà rất là sắc, giống như là sắc, cái lá nó rất sắc như là cái lưỡi kiếm, và hoàng tử mới cắt cái thịt của mình ra, cắt thành từng miếng rất là nhỏ, miếng lát rất là nhỏ,
và làm cho máu nó chảy ra, và khi máu nó chảy ra thì Ngài nhỏ giọt vào miệng của con hổ mẹ, và dần dần thì con hổ mẹ nó ngửi thấy mùi máu và nó uống cái máu đấy, và nó dần dần nó tỉnh lại và nó có thể ăn được những cái miếng thịt của hoàng tử. Như vậy là hoàng tử đã cắt thịt, cắt cơ thể của mình ra để cứu sống lại cái con hổ cái mẹ và 5 cái con hổ con như vậy. Thì đây là một trong những câu chuyện nói về cái lòng từ bi và sự bố thí của một cái tiền thân của Đức Phật, khi mà Đức Phật lúc đấy thì còn là một vị sinh ra trong gia đình của một vị hoàng tử. Và bây giờ thì chúng ta đến cái địa điểm đó thì nó thuộc về lãnh thổ của Nepal, Lhasa. Yeah, and then another story in the Dhamma, in the book here, refers to the Nagarjuna giving his head to the son of the king Surabhibhadra. So Nagarjuna is a great scholar, great master, not just a scholar, but a great master practitioner. And he was very important for the preservation and for the development, for the promulgation, for making popular the Mahayana teachings. So before that, even though the Mahayana teachings were practiced, but it's it's not widely known in the public. Everybody just practice all sorts of Dhamma practice, and they don't refer to this as Mahayana or this or that. So he is the one who make the Mahayana practice very much popular, and he is a great scholar from the monastic University of Nalanda in India, so which is like the Harvard or the Stanford of those days, like that. Yeah. Chúng ta lại thêm một câu chuyện nữa ở trong sách, đấy là câu chuyện về tổ Long Thọ Nagarjuna. Tổ Long Thọ đã cắt cái đầu cho một con trai của vị vua là Surabhidara. Chúng ta biết là tổ Long Thọ là một trong những vị tổ vĩ đại nhất trong lịch sử Phật giáo của Ấn Độ và Tây Tạng. Thì Ngài là người đã có công hoàng truyền cái giáo pháp Đại Thừa đến khắp nơi. Chúng ta biết là trước đó thì là giáo pháp Đại Thừa là không phổ biến ở trong đại chúng, và Ngài với tư cách là một vị đại học giả, đại học sĩ của cái tu viện, cái trường đại học Phật giáo đầu tiên trên thế giới là Đại học Nalanda ở Ấn Độ. Thì chúng ta có thể hiểu Nalanda của Ấn Độ bây giờ nó cũng tương tự như là Stanford hoặc là Harvard của Mỹ, và Ngài đã mang cái giáo pháp Đại Thừa đấy phổ biến đi khắp nơi. Thì đấy chính là nói về tổ Long Thọ, tổ vĩ đại là số. So what happened? So Nagarjuna is not just a great scholar and good monk, but he was also a great tantric practitioner, and he is a bodhisattva who has reached level 8. Okay, the eight bhumi already. That time he already reached the 8 bhumi, and he already reached the 9th bhumi by that time. 9th bhumi. So the before then the 10th. Then you become the Buddha. So what happened was, the story is that King Surabhibhadra's son, okay, King Surabhibhadra's son, one day his mother brought him a very beautiful cloth, a royal cloth, royal uniform, and the king and the son was very happy that his mother brought him that, and then he said, when I grow up, and when I become the king, and when I sit on the throne, then I will wear this. I will not wear it today. It's so good. And then the mother started to cry. And she said, and the son asked, why are you crying, Mom? And she said, that will never happen. You will never become the king of this country, this kingdom. And the reason is because your father will never die. And then he asked, why your father will never die? And that's because your father actually took the what we call the lifelong initiation, long life initiation with the great tantric master Nagarjuna, and they sort of made a pact. So Nagarjuna and your father both will not die. So only way for your father to die is to make Nagarjuna die. Your father will not die because he decided not to die. He took the initiation, he took the long life initiation and all that. So he has no desire to die for sure. But Nagarjuna, because he is a Buddhist monk, you can how do you call that?
you can ask him, request him to die on your behalf. And because he is a monk, he may agree to practice of generosity. And if he does that, if Nagarjuna dies, then your father will also die, like that. So that was the story. And so Nagarjuna eventually gave up, gave into the request by the son, and the Nagarjuna died, and the son, the father also died, like that. Yeah. Ở đây chúng ta hiểu rằng là Tổ Long Thọ là một trong những vị hành giả rất là vĩ đại. Ngài đã đạt đến cái địa thứ 9 của Bồ Tát rồi, tức là địa thứ 9, tức là còn một cái địa duy nhất nữa thì Ngài sẽ đạt đến quả vị Phật. Khi đó thì Ngài đã gặp con trai của vua Surabi Bada. Mẹ của con trai, tức là mẹ của hoàng tử, đã may một bộ quần áo rất là đẹp cho hoàng tử, và hoàng tử nói rằng là sau này khi nào con ngồi lên ngai vua thì con sẽ mặc bộ quần áo này. Thế nhưng khi đó thì hoàng hậu lại đã bật khóc. Thì hoàng tử rất là ngạc nhiên và tại sao mẹ lại khóc như vậy, bởi vì hoàng hậu nói rằng là con sẽ không bao giờ có cơ hội được mặc những bộ quần áo đẹp này trên ngai vua cả, bởi vì cha của con là Surabi Bada sẽ không bao giờ chết cả, tại vì là Đức Tổ Long Thọ đã ban quán đảnh trường thọ cho cha của con, và cha của con sẽ không bao giờ chết. Khi đó thì hoàng hậu với cả hoàng tử nói rằng là chỉ khi nào mà Tổ Long Thọ chết đi thì là cha của con mới chết thôi. Như vậy là nếu như mà Tổ Long Thọ chết thì là cha của con chết thì con mới có cơ hội được mặc cái bộ hoàng bào, bộ quần áo đẹp này trên ngai vua. Và khi đó thì hoàng tử đến nói chuyện với Tổ Long Thọ rằng là ngài có thể thay cha ta chết được không, bởi vì nếu như mà ngài chết thì là cha ta mới chết thì ta mới có cơ hội được lên ngôi vua. Và khi đó thì Tổ Long Thọ đã đồng ý, và Tổ Long Thọ đã cho thái tử cái đầu của mình. Và khi mà Tổ Long Thọ chết thì là nhà vua cũng chết, và khi đó thì hoàng tử có cơ hội được mặc cái bộ quần áo hoàng bào và lên ngôi vua. Thì đấy là câu chuyện về việc là Tổ Long Thọ đã cho đi cái đầu của mình cho thái tử là so. Rinpoche, can you turn on the microphone? I'm sorry. So it's not just to fulfill the wish of the child, the prince, the little prince. The real reason behind was Nagarjuna, of course, doesn't want the king to live forever, because if a king lives forever, then the king has different intention and like that. So why he took the long life initiation with the king? Yeah, at that time it was necessary, and so they took the long life together. But then also he knows that in the future that king will have to die, so the Nagarjuna just let it be. So in any case, so Nagarjuna, the reason Nagarjuna accept the boy's request was when the boy asked him to die, then he checked as to is there any because in order to he need to practice generosity, he need to purify his negativity, etc., like that. So he checked, is there any negativity left ever in his previous life that he has not purified yet? So when he checked that, he found out that long time ago, maybe like tens of thousands of eons ago, he accidentally was cutting the grass, and while doing so, when he was pulling the grass, then he accidentally without his knowledge, he actually plucked the head of one small bug while doing so. So he found out that negativity is there. Even though it's a minor negativity, because you did it without the proper knowledge. So even if it's not minor knowledge, that impurity is still there, that negative is still there to purify. So he agreed to the son to cut his head. So it is said that his head and his body were separated. And so there are many legends. This is not really like, in the books itself, but like it's a legend. So they say that his head and his body are separated for about in two different planets. And then they are getting closer and closer every year. And during the time of the Maitreya Buddha, the future Buddha, Nagarjuna's head and body will come together. And then Nagarjuna will continue to teach like he did before,
during or right after Shakyamuni Buddha's time. So this part is legend, okay? So the before that is actually very much in the Dharma text. Yeah. So I just shared the legend as well. Yeah. Như ở đây thì chúng ta phải hiểu rằng là cái câu chuyện mà vì sao Đức Tổ Long Thọ lại làm thỏa mãn cái mong ước của hoàng tử trẻ là cắt cái đầu cho hoàng tử trẻ. Cái lý do thực sự đứng ở đằng sau cái hành động này là gì? Khi mà Tổ Long Thọ cùng với nhà vua thực hành cái nghi lễ quán đảnh trường thọ bất tử ấy, thì Tổ Long Thọ biết được rằng là nếu như mà nhà vua mà sẽ bất tử trường thọ ấy, thì nhà vua sẽ làm những việc không được tốt, cho nên là Tổ Long Thọ đã quyết định cắt cái đầu của mình để cho nhà vua cũng sẽ bị chết đi. Nhưng mà một lý do khác là khi mà Đức Tổ Long Thọ kiểm soát lại toàn bộ cái cuộc đời của mình từ phía trước, thì Ngài thấy rằng là trong vô thủy kiếp, trong một quá khứ, Ngài vẫn có những điều bất tịnh. Đấy là có một lần trong lúc mà Ngài nhổ cỏ, thì Ngài đã nhổ cỏ vì vô thức, cho nên là vì không thiếu hiểu biết, cho nên là Ngài đã làm đứt đầu của một cái con bọ ở trong cỏ. Như vậy là Ngài vẫn có một cái lỗi lầm, một cái ác nghiệp ở trong quá khứ mà Ngài cần phải tịnh hóa. Và thông qua cái việc là cắt đầu mình để cho hoàng tử thì là Ngài sẽ tịnh hóa cái nghiệp của mình. Và truyền thuyết kể rằng là cái đầu và cái thân của Ngài là được đặt ở trên hai cái hành tinh khác nhau, và mỗi một năm trôi qua thì hai cái hành tinh này lại xích lại gần nhau hơn, và đến khi mà Đức Phật Di Lặc Maitreya xuất hiện thì đầu và thân của Tổ Long Thọ sẽ được ghép lại nhau và trở thành một. Thì đấy là lý do vì sao mà chúng ta cần phải học về cái tấm gương của Tổ Long Thọ. Là số. Okay, so these okay. After this, I will take in questions. Okay, so after this, in the book, they talk about giving your life, giving things away to practice in generosity. Okay, so this is a very kind of even though it seems extraordinary, but it's a little bit ordinary from a Dharma practice perspective. I will share another story, which is actually not about giving life, but taking life for the sake of sentient beings. Okay, so this is a little bit extraordinary. Như vậy ở trong quyển sách của chúng ta thì cũng nói đến những cái câu chuyện mà một vài câu chuyện khác nói về những cái việc mà người bình thường thì không thể làm nổi, nhưng mà chúng ta thì với những tư cách là những người mà thực hành pháp thì hoàn toàn là chúng ta có thể làm được. Và bây giờ thì thầy sẽ kể một câu chuyện khác. Câu chuyện này không phải là việc bố thí cái sinh mạng của mình, mà lại là lấy cái sinh mạng của người khác. Là số. Yeah, and maybe this is related more to the second practice, third practice, which is effort, diligence, rather than generosity itself. Anyway, I will just share it, so then I don't have to say it again next time. So there was this is during the seventh Dalai Lama's time, and there was a great geshe. He was a clairvoyant, because that means he can read people's mind, and he is a great practitioner. He's a bodhisattva too. Bodhicitta practitioner. So he's a great geshe. So what happened was he went to one, he went to house blessing in one particular family, in a Tibetan family, and then while he was doing the practices, he was doing all this thing for them, and then he found out that the family has one yak. Okay, that yak has served that family for so long, with such a pure heart and intention, and then it has gained some merit, and it happens to be this yak. This happens to be the last life of that yak, as an lower life, as a yak, as an animal. So from the next life, next rebirth would be that of a human being, like that. So the geshe, the master found that out. Yeah. Thầy kể một câu chuyện nữa. Câu chuyện này thì nó liên quan đến cái thực hành tinh tấn nhiều hơn là thực hành bố thí, nhưng mà thầy vẫn kể bởi vì là để lần sau thầy không phải kể lại nữa. Cái câu chuyện này liên quan đến thời của Đức Dalai Lama thứ 7. Có một vị geshe, tức là vị tiến sĩ Phật học, một vị đạo sư rất là giỏi. Vị đạo sư này có những cái năng lực thần thông. Vị này có thể hiểu được về những cái kiếp trong quá khứ cũng như là kiếp tương lai của các chúng sinh. Thì khi đó thì vị này đang thực hành ở một cái ngôi làng, có một cái gia đình này. Thì ở cái gia đình này họ có một cái con bò này đã sống với gia đình này rất là lâu rồi,
và phục vụ cái gia đình này một cách rất là tận tụy, rất là với một cái trái tim rất là thanh tịnh. Và nhờ cái việc phụng sự cho gia đình này như vậy, cho nên là con bò này, con bò rắc này, nó đạt được rất nhiều cái công đức. Và thông qua cái năng lực thần thông của mình thì vị đạo sư này biết được là con rắc này nó sẽ đang sống cái kiếp cuối cùng của nó với tư cách là một con vật, tức là một con bò. Và sau cái kiếp này, khi mà nó thoát khỏi cái kiếp con bò này thì nó sẽ được tái sinh làm người. Thì đấy là điều mà vị Geshe này đã phát hiện ra khi mà quan sát cái gia đình này cũng như là quan sát cái con bò này. Geshe. Yeah, Yeah. Yeah. So he found out because he can read people's mind. So he found out that the bull, the yak, was very disciplined. I'm sorry, very helpful to the family. But he's getting old, and because he's getting old now, so the family is also not taking very care for him and like that. So he is now starting to have doubt as to he's starting to lose love for the family, and he's actually thinking of taking revenge for the family, that he will take life. Maybe that yak will kill the owner and the children and the family, because they, even though he's so good to them, they don't take care of him well. So he will take their life like that. So he's thinking of that, and then if he does that, then he creates more negative karma to remain in samsara, to remain in an animal life, lower life, for more, for many eons more. So seeing that, so the Geshe decided to do something about it. Yeah. Khi đó thì bởi vì là vị Geshe này là một người mà có cái năng lực đọc được cái tâm thức của kẻ khác, cho nên là lúc đó thì con bò rắc này nó đã rất là già rồi. Con bò rắc này nó đã già rồi thì là tất nhiên là gia đình thì vẫn quan tâm chăm sóc nó, nhưng mà không còn được như trước nữa. Thì con bò này nó bắt đầu nó trở nên nó nghi hoặc, nó nghĩ rằng là nó không còn cái tình yêu thương đối với gia đình này nữa, và thậm chí là nó nghĩ đến việc là trả thù với gia đình này. Và con bò này nó nghĩ đến chuyện là nó sẽ giết cái ông chủ của cái gia đình này, cũng như là giết những đứa trẻ của gia đình này. Như vậy là nếu như mà con bò này mà nó giết ông chủ và giết những đứa trẻ của gia đình này thì nó sẽ tạo ra những cái ác nghiệp. Và khi mà tạo ra những cái ác nghiệp như vậy thì nó sẽ mãi mãi, nó sẽ ở trong cái thân của con chúng sinh, thân của con động vật, mà sẽ không biết đến bao giờ, đời nào kiếp nào mới thoát khỏi được cái thân động vật. Thì khi mà vị Geshe này, vị phát hiện ra được cái tâm ý của con bò rắc như vậy, thì quyết định là phải làm cái việc gì đó. Là yeah. So the Geshe went to the cow shed, to the cow shed, and then he actually took the life of the yak. He killed the yak, and of course everybody was so shocked, and yeah, they're all right. And then they began to talk bad about the Geshe and etc. And they also reported it to the seventh Dalai Lama and said etc. But then the seventh Dalai Lama actually explained that the Geshe is not an ordinary monk. He actually can see the future, can see people's thought, and the reason he did that was to save the cow, the yak, from having a negative rebirth once again. So because he took the life of the yak now, so the yak just died, and his life as a animal was shortened. And then he was immediately, because he has a small negative thought, but he didn't commit any negative deed yet. So he was able to, with this positive thought, he could actually transfer to a human life right away. And then he was born as a human being. That's what the seventh Dalai Lama explained to the people who reported to him. And because of the negative deed that the Geshe did, because the Geshe killed an animal, so after he died, he was born in the hell realm. And because his motivation, his intention was so pure, it is even in order to save someone, he's ready to go to hell. He's ready to suffer the consequences of taking someone's life. Because of the power of the bodhicitta, he got back from the hell, from the lower life immediately, like a bouncing of a ball. So this is spoken in the Dharma text, not in this book, but in generally we talk about this. Yeah, and this is more in line to diligence practice, which we will cover in the coming weeks. Yeah. Yeah.
như vậy là khi mà vị Geshe-la này biết được cái tâm ý của con bò thì ngài quyết định là sẽ đoạt mạng cái của con bò đấy để không cho con bò đấy gây ra tội ác đối với gia đình của nhà chủ. Và cái vị Geshe này đã tới cái chuồng bò và giết con bò đấy. Khi mà mọi người thấy cái việc là vị Geshe này đã giết con bò thì vì họ rất là sốc và họ nói những điều rất là không hay về vị Geshe này, và thậm chí là họ đến tâu bầm với cả Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 7. Và khi đó Đức Đạt Lai thứ 7 thì đã giải thích rằng là vị Geshe-la này đã không tự dưng mà giết chết con bò đấy, bởi vì là ngài có khả năng là nhìn trước được tương lai, nhìn trước được cái suy nghĩ của người khác, cho nên là Geshe đã giúp con bò đấy bằng cách là chấm dứt cái kiếp sống chúng sinh của nó hơi sớm một chút để cho nó được tái sinh làm người và được đi theo Phật Pháp. Và cái hệ quả của cái vị Geshe đấy khi mà đoạt mạng con bò đấy, tức là phạm cái nghiệp sát sinh, thì ngài bị đọa xuống cõi địa ngục ngay lập tức khi mà ngài hết mạng. Nhưng mà khi mà ngài đọa xuống cõi địa ngục, tại vì là nhờ cái động cơ của ngài hết sức là thanh tịnh, cái mục đích làm của ngài hết sức là thanh tịnh, và nhờ cái bồ đề tâm mạnh mẽ của ngài mà khi mà ngài đọa xuống cõi địa ngục thì ngay lập tức ngài quay trở lại tái sinh ở trong cõi người ngay lập tức. Ngài bật lại ngay giống như là một quả bóng nện vào tường và bật lại ngay. Đây là một cái câu chuyện để kể về cái bồ đề tâm, cũng như là kể về cái hành động vì lợi lạc của người khác mà gắn liền với Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 7. Ở đây thì có lẽ là nó sẽ liên quan nhiều hơn đến cái hành vi gọi là cái thực hành cái thiện hạnh là tinh tấn, mà chúng ta sẽ được nghiên cứu trong thời gian các tuần tiếp theo. Lasso. Yeah. Okay, so this concludes the teaching, and next week teaching will be on giving the Dharma. And then there's one question which I saw in the messages, so I will pick that up. Như vậy là nay chúng ta kết thúc cái buổi giảng về bố thí vật chất ở đây, và buổi tiếp theo thì chúng ta đợi sẽ tí, bây giờ em mới xuống thay quần áo. mô Phật. Chuyển lên Chị ăn Hiền ở ơi, trên chị cả Hiền hai ơi, rồi. chị Hiền ơi, chị Hiền tắt micro giúp ạ. Khi mà chúng ta tuần tới thì chúng ta sẽ học về bố thí pháp, và bây giờ thì thầy có một câu hỏi, thầy sẽ trả lời cái câu hỏi đó. Rinpoche, I also have a question about the blood donation, because we often donate our blood, and sometimes we donate our organ, body organ, for example, the kidney or even the lung or even the eye for the dying patient. So what should we do, and in which way we can do it effectively? Yeah, Okay. Thank you. Thank you, Mr. Hong. So I think your question is similar to the one that's already in the text. So the question was, it's the movement to donate organs to others when we have an unfortunate accident and so on. So it's very popular. It's happening. It's a lot. And then will it have any effect on our consciousness if we do that? When someone passes away, we give away their organs. Will it have effect? Will it affect our consciousness for our consciousness to pass to transfer to a better life, etc., etc.? So that is the question, and please explain from the Dharma's perspective on that. So that was the question. So it's related to what you were just asking. Yes. Yeah. So this is the thing. So okay. So you just asked about giving blood and this kind of thing. So these things, there is no, generally speaking, giving your organs, giving your blood, all these things has no effect on your consciousness, on your spiritual practices, not whatsoever. But also you have to think, like when you give, for example, if you give blood, you should give like sufficient blood. You should keep sufficient blood within yourself. If you give blood and you feel sad, I mean, you feel sick, and then you later regret, oh, I shouldn't have given this blood, because now I'm sick because of giving this blood. Then all the good things that you have done is sort of reversed. So it doesn't it's backfired. So it doesn't work. So it's always give something that you could give, something that you are always part away with things that you are capable of doing so, and gradually increase them if you can. So that's the most important first thing. Yeah. Câu hỏi của bạn Galaxy A20 ở đây là liên quan đến bố thí các bộ phận cơ thể, cũng như là hiến tạng và bố thí, tức là hiến máu, là một cái phong trào rất là nhân văn nhưng mà có ảnh hưởng gì đến thần thức của chúng ta.
nếu như mà vừa qua đời đã bị động chạm thân xác hay không, thì thầy sẽ giải thích như thế này. Thông thường khi mà chúng ta còn đang sống thì việc chúng ta mà bố thí máu, tức là chúng ta hiến máu hoặc là chúng ta hiến tạng, thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến thần thức của chúng ta, cũng như không ảnh hưởng gì đến việc thực hành tâm linh của chúng ta cả. Nhưng mà chúng ta phải nhớ một điều rằng là khi mà chúng ta hiến máu hoặc là hiến tạng thì cái việc đấy, hiến đấy nó phải, tức là chúng ta hiến thì cũng phải hiến đủ máu, thì cũng phải hiến đủ một cái lượng nhất định, hoặc là khi mà chúng ta phải, trong cơ thể của chúng ta cũng phải còn có đủ một lượng máu nhất định. Thì nếu như mà chúng ta hiến máu xong mà chúng ta lại bị ốm, và chúng ta bị ốm vì cái việc hiến máu đấy, và chúng ta lại đổ lỗi rằng là mình không nên hiến máu như vậy, tại vì hiến máu mà mình ốm như thế này, chúng ta nảy sinh cái tâm hối tiếc về cái hành động của chúng ta, thì tất cả những cái công đức mà chúng ta tạo được từ cái hành động hiến máu đấy nó sẽ không còn, nó sẽ không còn nữa. Như vậy là trước khi mà chúng ta hiến tặng bất cứ cái gì thuộc cơ thể của chúng ta, thì chúng ta phải thử xem rằng là chúng ta có đủ năng lực, có đủ khả năng và có đủ khả năng tồn tại tốt để mà hiến tặng tất cả những thứ đó hay không. Đấy là điều đầu tiên là số. Yeah. So in normal circumstances, you can give, you can donate, you can give, you can engage in organ donation or blood donation, all these practices at any time in normal circumstances. Okay. So Right. now we go to the crux of the matter, which is the can we give these things during the death? Okay. So there are two types of death. There is normal, ordinary, peaceful death, where you just die on your bed slowly. And then there's the sudden death, such as accident, right? Car crash, this and that. Dying in a like killed, murdered by someone. Basically, sudden death, unexpected death, and then expected death, or something that you are looking for. So when it's a sudden death, like a car crash or this kind of death, then the consciousness and the body are separated right away. Okay, so when you die during a car crash, okay, when you're doing a car, okay, of course, right after having a car crash, you may not die. The paramedics will come and fetch you to the hospital and then check. There are some things like that. But then, in case you die from a car crash or a sudden death, like this kind of thing, then your death, the consciousness and the body are separated at the moment of clinically pronounced death. So this is the difference between the death as known in the Dharma and death known as in the clinic, in the clinical terms, right? So when you are declared clinically death after having an accident or sudden death, then your body and your mind, the consciousness, are immediately separated. So you can give those donations right away. Yeah. 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 Ở đây thì chúng ta trong cuộc sống bình thường của chúng ta, tức là trong hoàn cảnh thông thường của chúng ta, thì cái việc mà chúng ta hiến máu hoặc là hiến tạng thì hoàn toàn là bình thường, chúng ta có thể thực hiện được nếu mà điều kiện cho phép. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói về cái việc mà hiến tạng khi mà chúng ta bị chết, tức là chúng ta sẽ xảy ra hai cái loại chết, tức là chết đúng thời và chết phi thời. Chết đúng thời là gì? Là khi mà chúng ta ốm, chúng ta dần chúng ta già, chúng ta chết ở trên giường bệnh, chúng ta chứng kiến một cái chết từ từ, gọi là cái chết mà có thể dự đoán được trước, chết được mà gọi là đúng lúc thì gọi là đúng thời. Và cái chết thứ hai là cái chết bất thường, hay gọi là chết phi thời. Ví dụ chúng ta bị trong một cái tai nạn ô tô và chúng ta chết bất thình lình, hoặc là chúng ta bị ai đó giết, chúng ta bị ai đó thủ tiêu một cách bất ngờ, bất thường, thì đấy gọi là cái chết phi thời, cái chết bất thình lình. Thế bây giờ thì nói đến cái chết bất thường, ví dụ như là khi mà chúng ta bị tai nạn ô tô chẳng hạn, thì ngay lập tức là vào cái thời điểm mà chúng ta bị tai nạn thì cơ thể của chúng ta bị chết, thì ngay lập tức là lúc đó thì thần thức nó sẽ rời ra khỏi cơ thể của chúng ta. Tất nhiên là khi mà chúng ta bị tai nạn giao thông thì thường là bác sĩ sẽ đến, bác sĩ sẽ chở chúng ta đến bệnh viện, sau đó bác sĩ sẽ khám nghiệm, sau đó thì bác sĩ sẽ tuyên bố là cơ thể đã chết. Như vậy là lúc khi đó thì bác sĩ sẽ tuyên bố là chết, gọi là cái chết về mặt y học. Ở đây chúng ta có thể phân định ra là hai loại cái chết, là cái chết về mặt y học và cái chết đứng dưới góc độ của Pháp. Tức là chết về mặt y học khi mà bác sĩ tuyên bố là chúng ta chết, và chết về mặt Pháp tức là khi mà thần thức ra khỏi cơ thể. Thì nếu như mà khi mà thần thức đã ra khỏi cơ thể rồi thì cái việc mà lấy tạng ra khỏi cái thân người chết đấy thì không ảnh hưởng gì nữa. Là số. Yeah.
So in a normal circumstance, when you pass away in a normal circumstances, not in a sudden or unexpected death, then even though you may be declared clinically dead, you're not necessarily dead from the Dharma perspective. Okay, so what remains is what we usually call in Tibetan we say we call this the outer breathing and the inner breathing. So basically, the more coarse, gross level of breathing or the breathing is no more there. Like if you think someone is dead, when you put your finger to their nose, there's no movement. I mean, there's no breathing and anything. But even though there's no such thing, movement, but inner breathing sometimes remain there. So it depends on the person. If the person is a great practitioner, he will engage in because at the time of death, all the five senses, the ears, all these things, the ear, the eyes, all these things stop working. So the only thing that works is the sixth sense. So in this case, it's a very there's no distraction from the fifth sense, five senses, and then you can dedicate yourself fully to your whatever mode of meditation or practice you are doing before your death. You can actually engage in that, and that's what a lot of masters engage in. At the time of death, they stay in this kind of practice, which in Tibetan we call it tuk tam, which is basically meditative death. So they stay in this for 3 days, 5 days, 1 week, 1 month, like that. Yeah, that's the. In such cases, if they are staying in a tuk tam, if they are staying in that meditative death, so they are not death. They are just clinically death, but actually the consciousness is still in there. So in such cases, you don't move the body. Yeah. Yeah. Ở đây thì khi mà chúng ta chết đi trong những cái hoàn cảnh bình thường thì tức là chúng ta sẽ được tuyên bố chết, nhưng mà có thể là trong những cái hoàn cảnh chết đấy thì chúng ta chưa chết ở góc độ của Pháp. Ở đây thì chúng ta có hai loại, chúng ta chia ra là cái hơi thở bên ngoài và cái hơi thở ở bên trong. Khi mà một người là được coi là chết, khi mà chúng ta thấy rằng là người ta không còn thở nữa, khi mà chúng ta đặt cái ngón tay của chúng ta lên lỗ mũi của người ta thì chúng ta thấy rằng là mũi không còn có hơi thở vào và hơi thở ra nữa. Nhưng mà ở cấp độ bên trong, tức là cấp độ hơi thở bên trong thì vẫn còn có cái sự thở. Và khi đó thì đặc biệt là những người mà có thực hành Phật Pháp, ví dụ như trước khi chết mà người ta có thực hành Phật Pháp, hoặc là xung quanh người ta có rất nhiều bậc đạo sư thực hành thiền, thì có thể là người ta sẽ từ bỏ cái thân xác này dưới dạng thúc đam. Thúc đam là khi mà bác sĩ tuyên bố là chết, tức là về mặt hơi thở thì có thể không còn, nhưng mà ngũ quan, tức là cái giác quan thì vẫn hoạt động. Khi đó thì chúng ta biết được rằng là người ta từ bỏ cái thân xác này dưới dạng thiền, ở trong trạng thái thiền, tức là thúc đam. Tức là khi đó thì các bậc thầy sẽ phải thực hành cầu nguyện và thực hành thiền ở xung quanh cái cơ thể đó trong vòng 3 ngày, 5 ngày, 1 tháng ở trong cái trạng thái thúc đam đấy. Tức là người ta chết thì chết về mặt y học, nhưng mà chưa chết về mặt Pháp, bởi vì là cái thần thức vẫn chưa thực sự là ra khỏi cái cơ thể đó, cho nên là người ta sẽ phải tiếp tục thực hành thiền cho đến khi nào mà cái thần thức ra khỏi cơ thể. Như vậy ở đây chúng ta phân biệt hai loại chết, là chết về mặt y khoa, chết về mặt y học, và chết về mặt thần thức, về mặt Pháp, là hai cái thứ chết khác nhau. Yeah. So in such cases, we of course not let alone take out the organs. We don't even touch them. We don't even move them. I mean, not touch. Like we may touch a little bit here, there, if we need to, like reposition things, but we don't move them. We don't do any hard moves, let alone cutting the body and then doing the organ donation. None of that is, can be done. And then on top of that, in our tradition, we don't let any incense or songs be burned near that person, because that actually have an influence on their, even though their nasal, the nose is like kind of completely gone, but if you have very strong odor and smell, it can actually open up the nostrils, and then they can smell a little bit, and then they can wake up from their meditation, and then they just die. And also we don't play the
bell, you know, the vajra and the bell. We don't play the bell, etc. like that. So when a person passes away, we do all the practice. If you have to do any practice with bell, you do it in the different room, not in the same room like that. So there are those things that we do. Yeah. Yeah. So next, I will share how to check if that person is actually dead or just clinically dead. Yeah. Yeah. Như vậy là khi mà một vị đang ở trong trạng thái thúc đam ấy, thì chúng tôi sẽ cố gắng là không động chạm, không dịch chuyển cái cơ thể của người đó, bởi vì là thậm chí là gần như không chạm, không đụng vào, không có một cái đụng chạm mạnh gì đến một cái cơ thể mà đang ở trong trạng thái thiền định thúc đam như vậy, bởi vì thậm chí là còn không cúng sang, không đốt những cái mùi hương, bởi vì là nếu như mà chúng ta đốt những cái mùi hương mà có mùi hương nặng thì cái mặc dù là lỗ mũi người ta có thể là chết rồi, nhưng mà những cái mùi hương mà quá mạnh nó có thể kích thích cái mũi người ta và khiến cho người ta bừng tỉnh và người ta thoát ra khỏi cái trạng thái thiền định như vậy thì không tốt. Do vậy là kể cả cái việc là khi mà một người đang ở trong trạng thái thúc đam thì chúng tôi cũng không dùng chuông chày, không dùng chuông mà phải dùng chuông ở một cái phòng khác, bởi vì nếu mà dùng chuông thì nó có thể đánh thức cái thần thức của cái vị đó và khiến cho vị đấy thoát ra khỏi cái trạng thái thúc đam, tức là trạng thái thiền định, mặc dù là người ta đã chết về mặt y khoa nhưng mà chưa chết về mặt tâm thức, chưa chết về mặt pháp. Buổi tuần sau thì thầy sẽ hướng dẫn cụ thể hơn về cách thức xác định một người như thế nào là người đã chết về mặt pháp chứ không phải là chết về mặt y khoa. Là số. Yeah. So one important thing is so it's difficult to tell whether it's a tuktam or not. The reason is just because someone is not dead, even though they are clinically dead, but the inner breath is still in there, does not mean that they are in tuktam. Okay. Just because someone is inner breath is still in there after being declared clinically dead, they can still it doesn't necessarily mean that they are in a tuktam. So tuktam and inner breathing is different. So I'll explain a little bit. So in any case, when the inner breath is still there, what happens is your body is still very nimble. You know, when you die, the body is stiff, cannot move. But alive, you can move nimble. So when the inner breath is still there, meaning he's not dead, clinically dead, but inside the consciousness still there, the body is very nimble. And then if you usually press your body like this, then the flesh will come back up, right? When you totally dead, then when you press it, it doesn't come up like that. So normal person, it will come up, it bounces back like so like that. So there are two cases when the inner breath is there. Okay, inner breath meaning the consciousness still there. One is if you are totem practitioner, if you are a great meditator, and you die, you will have the inner breath still there. Your consciousness will still be there. Another case is you are not a practitioner, you are a very, very normal human being, nothing to do with that all. And it's quite common in today's world. When you, at the time of death, you have a very, very, very strong sense of attachment or hatred. Okay. So even though you are physically dead, internally, your mind, mentally, or consciousness still attached to this body and doesn't want to leave. In such cases, the same things will happen. So your body will no longer be stiff. It will still be nimble. It will still bounce back. So basically, the consciousness still there. Consciousness still there does not mean it's a good thing. Okay. So you have very strong the attachment or hatred. You will also have the same symbol, same signs will be there. So it's difficult to tell whether it's a tuktam or just attachment. Yeah. Yeah. Một cái điều rất là quan trọng ở đây là khi mà chúng ta rất là khó để nói rằng ai đang ở trong trạng thái thúc đam, tức là trạng thái chết trong thiền định hay là chết về mặt y khoa rồi. Bởi vì ở đây khi mà chúng ta hiểu là khi mà cái hơi thở ở bên trong nó vẫn còn, tức là khi đó thì thần thức vẫn còn, mặc dù là đã được tuyên bố chết về mặt y học rồi, nhưng mà thần thức vẫn chưa ra khỏi cơ thể, thần thức vẫn còn ở trong cơ thể. Chúng ta biết rằng khi mà một người đã chết thì cái cơ thể nó sẽ trở nên cứng và các cơ khớp nó sẽ không thể nào mà linh hoạt, không thể nào mà co duỗi linh hoạt được. Nhưng mà nếu như mà một người mà chết thần thức chưa ra khỏi cơ thể thì khi đó thì tay chân vẫn có thể cử động được linh hoạt, và khi mà chúng ta ấn vào cơ thể
thông thường là khi mà chúng ta ấn vào một người sống thì da thịt của chúng ta nó sẽ bị chìm xuống, sau đó nó sẽ nổi lên bình thường. Thế nhưng mà một người mà trong trạng thái thúc đam ấy, thì khi mà chúng ta ấn vào thì họ có thể là vẫn nổi lên bình thường. Như vậy là rất khó để mà phân biệt ở trạng thái như thế nào gọi là thúc đam. Bởi vì là với những người mà khi mà còn sống, người ta có cái sự sân giận rất là lớn, sự bám chấp rất là lớn, thù hằn rất là lớn. Thì khi mà người ta chết về mặt vật lý rồi thì cái thần thức nó vẫn không ra khỏi cơ thể, nó vẫn bám chấp lấy cái cơ thể đó, nó không ra khỏi cơ thể. Chúng ta phải hiểu rằng khi mà cơ thể chết mà thần thức không ra khỏi cơ thể thì đấy không phải là điều gì tốt đẹp cả. Bởi vì là cái sự bám chấp nó quá lớn, sự sân hận, sự thù hằn nó quá lớn, khiến cho cái thần thức đấy nó không ra khỏi cơ thể. Như vậy ở đây giữa một cái việc là một bên là có sự bám chấp rất lớn và một bên là chết trong trạng thái thiền định, thúc đam, thì rất là khó để phân biệt đâu là thực sự là thúc đam. So this is not very long ago. This is during the time of the Dalai Lama's teacher, the junior teacher, Thầy Tongkhor Rinpoche's time. Basically, it's in Tibet. So what happened? There was one geshe. He's a great master. He has many students, a lot of followings, very popular like that. And then he passed away. He died, and then he lived in that Thuktam-like state for a very long time, about a month or so. And the students were kind of worried. I mean, they have no idea what to do. And they approached the Dalai Lama's teacher, the younger teacher, Thầy Tongkhor Rinpoche, and asked him what to do. And then he was not amused. He was not surprised at all. He told the students, just tell the geshe, just tell your teacher that the tea leaves, the tea leaves in the Pure Land are much more tastier than the ones in your cupboard. Yeah. So what actually happens was the geshe was very popular, so they have many devotee, and some of the Chinese devotee, they offered very good the high quality tea, and he was actually attached to the tea during his death, and he couldn't leave his body. His consciousness was still in that body. He was not in a thugdam, but the consciousness is still in the body. It's stuck there. And because of the strong attachment he has for the tea leaves. So when his student went to him and said, the teacher of the Dalai Lama says, the tea leaves in the Pure Land are much more tastier than the ones in your cupboard, then immediately he released his consciousness left, and then he could actually transfer to the next life like that. Yeah. Bây giờ thì kể thêm một câu chuyện này nữa, nói về một cái vị thầy giáo trẻ của Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Tây Tạng. Không lâu trước đây có một vị geshe, tức là vị tiến sĩ Phật học rất là nổi tiếng, rất là giỏi và có rất nhiều là môn đồ. Khi mà vị geshe này thị tịch, tức là viên tịch ấy, thì vị ở trong trạng thái thúc đam rất là lâu, hơn 1 tháng. Thì khi đó thì các học trò của vị này rất là lo lắng, không biết phải lên làm gì tiếp theo, thì đã đến gặp cái vị thầy giáo trẻ của Đức Đạt Lai Lạt Ma để hỏi là chúng con cần phải làm gì. Thì cái vị thầy giáo trẻ Đức Đạt Lai Lạt Ma này thì không có gì ngạc nhiên cả, và vị thầy giáo trẻ này nói với các vị đệ môn đồ rằng là hãy về nói với sư phụ của ông ấy là cái lá chè ở cõi tịnh độ ấy thì nó ngon hơn cái lá chè ở trong cái ngăn tủ của thầy rất là nhiều. Thế thì khi mà các vị đệ tử này về nói với cái trạng thái, con xuống mở cửa cho anh nhé. Khi đứa trẻ này về nói với cả vị thầy của mình ấy, thì ngay lập tức là vị thầy này cái thần thức là tỉnh ngộ và thoát khỏi cái xác đó và được tái sinh vào cái cảnh giới tốt đẹp ngay lập tức. Như vậy là lý do tại sao cái thần thức của vị geshe này không thoát ra khỏi cơ thể, mà thực ra không phải ở trạng thái thúc đam. Bởi vì vị geshe này là có một cái đệ tử là người Trung Quốc, và cái người Trung Quốc này cúng cho vị thầy này một cái thứ trà của Trung Quốc rất là chất lượng cao, tức là hàng xịn. Cho nên là cái vị thầy này bám chấp vào cái trà đó, và vị không muốn mất cái trà đấy, cho nên là vị bám chấp và chỉ không muốn thoát khỏi cơ thể. Khi mà Phật tử nói với vị là lá trà ở cõi tịnh độ nó ngon hơn trà ở trong ngăn tủ của thầy rất nhiều, thì lập tức là cái thần thức nó thoát ra khỏi cơ thể và nó đi tái sinh ngay lập tức. Thì đấy là một cái câu chuyện về có liên quan đến thầy giáo Đức Đạt Ma mà thầy muốn chia sẻ với quý vị. Lasso. So we can tell it's a thuktam. It's very difficult. There are some signs, but the signs for thuktam and just for attachment is very similar.
the one thing that we can tell is from the glow from the face, the radiance from the face, and the person will actually look more majestic than when he was alive. So when the person usually die, when you die like a normal death, you become very weak and just kind of like crumble. But when you are in the tuktam state, your body actually starts to gain more strength, and then even though you're not moving and nothing, you start to have more radiance. You look very much alive, actually stronger and more livelier than alive than when you were alive before, before you were declared clinically dead. So these are some of the signs, because you are engaging in the tuktam in a meditative state. So there is a lot of great bliss, that you are enjoying, from which you have that radiance. While when you are attachment, you are actually, there's no enjoyment here. You are just stuck. Your consciousness cannot escape the body. You are stuck there. So there, even though the body is still nimble and all the movement is still there, but the body doesn't have that sort of like glow and radiance, and you have to take care of it. But when the tuktam is going on, you don't have to take care of it at all. It becomes more and more radiant like that, more glorious. Yeah. Ở đây ý, thì là chúng ta phải hiểu rằng là giữa cái trạng thái chết trong thiền định, tức là thúc đam, và cái trạng thái chết trong bám chấp ý, nó có rất nhiều dấu hiệu giống như nhau. Nhưng mà chúng ta có những cái điều để chúng ta phân biệt. Thứ nhất là khi mà chúng ta chết ở trong trạng thái thiền định ấy, thì cái khuôn mặt ấy, nó phóng ra rất nhiều cái ánh hào quang. Khi mà người ta chết trong trạng thái thiền định thì khuôn mặt của người ta rất là đẹp đẽ. Bởi vì khi mà so với những cái chết thông thường ấy, thì khi mà người ta chết đi thì mặt của người ta co rút lại, trông rất là đáng sợ, trông rất là nhăn nheo, rất là đáng sợ. Nhưng mà những người mà trong trạng thái thúc đam ấy, thì người ta lại thậm chí là còn đạt được nhiều cái năng lượng hơn, và người ta phóng chiếu ra nhiều cái ánh sáng, tỏa ra nhiều cái ánh sáng, thậm chí là còn sống động hơn cả lúc mà khi mà người ta còn sống. Như vậy là ở trong cái trạng thái thúc đam ấy, thì nó có rất nhiều cái sự gia trì, có rất nhiều cái sự hỷ lạc. Cho nên là chúng ta có thể phát hiện thấy những cái dấu hiệu, chẳng hạn như là ánh sáng nó phóng chiếu ra từ cái thi hài cái còn lại, cũng như là cái khuôn mặt nó rất là đẹp đẽ. Mặc dù là thân thể của cái người mà chết trong trạng thái bám chấp ấy, nó vẫn còn có thể linh hoạt, nó vẫn có thể di động được, nhưng mà cái khuôn mặt nó sẽ không thể phóng chiếu ra những cái ánh sáng hào quang, những cái sự hỷ lạc, cũng như là cái sự hoan hỉ ở trong cái khuôn mặt của người đã chết là số. Yeah. So so back to the question. As long as the consciousness is still there, you cannot give the organ donation, because that would be harmful. Okay, it will affect the consciousness, of course. So that's the question, right? Whether they are in a tuktam state or whether they are in an attachment state, you don't do the organ donation when they are in that state. And how you wake up someone, how you detach the person from their tuktam or their the attachment state like that. So there are, as I said earlier, if you burn very strong incense, very, very, very strong smelling incense, then the consciousness will depart from the body. Then playing the bell, the bell will also wake up the person like that. So if you do it like continuously for some time, like that. If it's your teacher or someone who is a good practitioner that you know of, and then you want to, and he or she is in a meditative state, tuktam state for a very long time, and you want to wake him up and like that, then you can actually ask him that, may all your spiritual wishes materialize very soon, and then please leave now and then come back and practice further. Like that, you can request them, and then you can play some bells, or you can burn some incense. And then there's some text to read also. There's something called the Bodhisattva Chaya Avatar, the way of the Bodhisattva, which you can read. And then there's a tantra called the Tantra of the Goya Samaja Tantra, the king of the tantras. So these books can be read, and then that person can depart. This is strictly, this in regards to if the person is like in a meditative state like that. Yeah. Yeah.
Như vậy là rõ ràng là quay trở lại với câu hỏi là khi mà thần thức vẫn còn đang ở trong cơ thể thì rõ ràng là chúng ta không nên đụng chạm vào cơ thể và không nên hiến tạng của cái người chết đó, bởi vì điều đó còn nguy hại hơn cho cái người chết. Do vậy là khi mà một ai đó đang ở trong trạng thái thúc đam hoặc là trạng thái bám chấp ấy, thì chúng ta phải làm cái gì, phải làm như thế nào? Nếu như mà chúng ta muốn thức tỉnh người đó thoát khỏi trạng thái thúc đam hoặc là trạng thái bám chấp thì chúng ta có thể là đốt những cái loại hương mà có mùi rất là mạnh, hoặc là chúng ta đốt những cái loại hương có mùi rất là mạnh, hoặc là chúng ta rung chuông, và chúng ta rung chuông lặp đi lặp lại rất nhiều lần thì chúng ta có thể thức tỉnh cái thần thức của người đó để thoát khỏi cơ thể. Và với những cái bậc đạo sư, với những cái bậc thành giả mà thực hành rất là nhiều, và khi mà ngài đấy, vị đấy ở trong trạng thái thúc đam mà chúng ta muốn đánh thức cái vị đấy dậy, thì chúng ta nói với vị đấy rằng là hãy từ bỏ tất cả những cái di sản vật chất và hãy vì cái đời sống tâm linh, và hãy ra đi và hãy quay trở lại nhanh chóng. Thì khi đó thì cái thần thức nó sẽ quay đi, và lúc đó thì chúng ta có thể rung chuông và chúng ta có thể đốt hương, và chúng ta có thể tụng một số cái bản kinh văn, chẳng hạn như cái quyển 37 phẩm của Bồ Tát, 37 phẩm Bồ Tát Hạnh, hoặc là chúng ta tụng Phổ Hiền Hạnh Nguyện Vương. Thì tất cả những cái văn bản đó, kinh văn đó sẽ giúp cho cái thần thức đó nhanh chóng thoát khỏi cơ thể, và chúng ta có thể tụng đọc một số cái kinh sách khác để giúp cho cái thần thức đó được tái sinh nhanh chóng. Là so. Thank you very much, and I conclude today. Yeah, and thầy then xin we cảm can ơn take rất nhiều và thầy kết thúc cái buổi ngày hôm nay. Yeah, thank you very much Rinpoche la. Yeah. Yeah. Gewa di nyodo da lama sangye chogyoro rowa je jang ma le ban de sala ge bara sho. Next. Janjo semjo rembo che ma ye pa na ma ge gyoro ke ba nya ba me ba ra yang kon ne kon do pe wa ra sho mi ai de ve de re jen jen je se che me ai ke boy John de boy my de John ze sai we non je ge be boy can so no boy zong tai be shai lai so wai de lo boy sai tai be shai lai so de me yin bo je me be ma shi na ma do yu ge na chang chu lo san che ye yan zi zhe bin do zhen yan zhe de nan bo lo so wo dedication in Vietnamese. Một tiếng Việt ạ, mời chị Oanh dẫn ạ. Được kiên cường giữ pháp chân thực, được cũng bằng phụng tính kiên cường chỉ giữ pháp chân thực, ngài tinh thông này thành tinh bộ thần toàn và mặc kinh bảo mật, dùng thánh tâm để truyền bá đại truyền bá pháp đại khắp phương phương. nguyện cầu ngày trường họ để dẫn dắt chúng sinh. Nguyện đem đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Thank you very much Rinpoche la. Thank you Rinpoche la. Thank you very much. Cảm ơn anh Hưng nhá. Cảm ơn Hưng nhiều nhá. Rinpoche la, cảm ơn Hưng ạ. Cảm ơn Hưng nha. Thank you. Bye bye. Bye Rinpoche la. Bye bye. Have a good weekend. Bye bye. Bye bye everyone. Rinpoche, bye bye. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, bye bye. Thank you Thank you, everyone. Rinpoche.